Writing. El vuelo 782 hacia Madrid estaba completamente lleno aquella tarde. Los compartimentos superiores se cerraban uno tras otro mientras los pasajeros terminaban de acomodarse. Algunos revisaban correos electrónicos, otros escuchaban música y unos cuantos observaban por las ventanas el movimiento de los vehículos en la pista. En el asiento 8A, junto a la ventana, viajaba un hombre llamado Daniel Ramírez. Vestía una chaqueta sencilla, unos jeans desgastados y zapatos que mostraban señales de mucho uso. A simple vista parecía un trabajador cualquiera que regresaba a casa después de una semana agotadora. A su lado estaba su hija Sofía, una niña de 9 años con una mochila rosa y un libro entre las manos. Ella observó a su padre mientras cerraba los ojos apenas se sentó. Papá, todavía no hemos despegado. Daniel sonrió ligeramente. Solo descansaré un momento. La niña soltó una pequeña risa porque conocía perfectamente a su padre. Cada vez que decía que descansaría un momento, terminaba profundamente dormido. Trabajaba largas jornadas para mantenerlos a ambos. Desde que su esposa había fallecido 4 años antes, Daniel había asumido todos los papeles posibles en la vida de Sofía. Era padre, cocinero, maestro de tareas, consejero y mejor amigo. El avión comenzó a moverse lentamente hacia la pista de despegue. Sofía observó por la ventana mientras las luces del aeropuerto se alejaban poco a poco. A los pocos minutos, el rugido de los motores aumentó y la aeronave se elevó hacia el cielo. Daniel ya dormía profundamente. La mujer sentada al otro lado del pasillo lo miró con cierta desaprobación. Debe estar muy cansado para quedarse dormido tan rápido. Trabaja mucho, respondió Sofía. La mujer simplemente asintió sin imaginar toda la historia que había detrás de aquel hombre. 30 minutos después, el vuelo transcurría con absoluta normalidad. Los asistentes de vuelo servían bebidas y algunos pasajeros comenzaban a ver películas. Entonces la voz del capitán interrumpió la tranquilidad. Señoras y señores, les habla el comandante. Les pedimos mantener la calma. Estamos enfrentando una situación inesperada en la cabina. Las conversaciones se detuvieron inmediatamente. Nuestro copiloto ha sufrido una emergencia médica seria. El avión sigue operando de manera segura, pero necesitamos asistencia profesional. Si entre los pasajeros hay algún piloto certificado, especialmente con experiencia militar o de combat, por favor notifíquelo de inmediato a la tripulación. Un silencio inquietante recorrió la cabina. Muchos pasajeros comenzaron a mirar a su alrededor. Nadie respondió. La voz volvió a sonar. Repito, si hay algún piloto militar o piloto de combat a bordo, por favor identifique. Sofía observó a su padre dormido. Recordó las historias que él solía contar antes de dormir. Historias sobre aviones, entrenamientos y misiones de rescate. Daniel casi nunca hablaba de su pasado, pero ella sabía que había sido piloto militar. Levantó la mano tímidamente. Una asistente de vuelo se acercó. Sí, cariño, mi papá fue piloto de combat. La mujer sonrió con amabilidad. Tu papá, sí, está ahí. La asistente miró al hombre profundamente dormido. Parecía imposible. Sin embargo, la urgencia de la situación no permitía descartar ninguna posibilidad. Se inclinó hacia Daniel. Señor. Daniel abrió los ojos lentamente. ¿Qué sucede? Su hija dice que usted fue piloto de combat. La expresión de Daniel cambió de inmediato. Ha ocurrido algo. El copiloto sufrió una emergencia médica. El capitán está buscando ayuda. Daniel se incorporó de inmediato. Llevim con él. La asistente parpadeó sorprendida por la rapidez de su reacción. Por aquí. Daniel se volvió hacia Sofía. Quedate sentada. Todo estará bien. La niña asintió. Mientras caminaba por el pasillo, varios pasajeros lo observaban. Algunos parecían confundidos. Otros claramente dudaban que aquel hombre sencillo pudiera tener la experiencia que buscaban. Cuando llegó a la cabina, el capitán lo recibió con urgencia. Experiencia, 20 años en la Fuerza Aérea. Horas de vuelo, más de 4,000. El capitán soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios.
Dentro de la cabina, dos médicos atendían al copiloto, que permanecía inconsciente. Daniel evaluó rápidamente la situación. A pesar de los años lejos del servicio activo, muchos conocimientos permanecen intactos. Tomó asiento junto al capitán. Sus manos se movieron con naturalidad sobre los controles. Durante unos segundos, los recuerdos regresaron. Recordó entrenamientos interminables, vuelos nocturnos y situaciones de emergencia donde una sola decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, aquella vez era diferente. Ahora había cientos de pasajeros detrás de la puerta de la cabina. Y entre ellos estaba su hija. La responsabilidad pesaba más que nunca. Mientras tanto, en la cabina principal, los rumores crecían. ¿Quién es el piloto? Dicen que era militar. Pensé que sería alguien con uniforme. Yo también. La mujer sentada cerca de Sofía sonrió. Tu padre nunca mencionó que fue piloto de combate. No le gusta hablar mucho de eso. ¿Por qué? Sofía pensó unos segundos. Porque dice que su mejor trabajo es ser mi papá. La mujer quedó en silencio. Una hora después, el capitán hizo otro anuncio. Quiero informarles que contamos con la ayuda de un ex piloto militar entre nuestros pasajeros. Gracias a su experiencia, la situación permanece completamente bajo control. Los pasajeros comenzaron a sentirse más tranquilos. Aun así, la curiosidad seguía creciendo. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Por qué viajaba en clase económica? ¿Por qué nadie sabía nada de él? En la cabina, Daniel colaboraba estrechamente con el capitán. Ambos revisaban procedimientos, comunicaciones y cálculos para garantizar un aterrizaje seguro. En un momento de calma, el capitán lo observó. Con una experiencia como la suya, podría estar ganando una fortuna en cualquier aerolínea. Daniel sonrió. Hubo un tiempo en que pensé hacerlo. ¿Y qué pasó? Daniel miró hacia adelante. Mi esposa enfermó. El capitán no dijo nada. Después murió. Mi hija tenía 5 años. Necesitaba a alguien que estuviera presente todos los días. Así que dejó de volar. Sí, debió ser una decisión difícil. Daniel asintió. La más difícil de mi vida. Pasaron las siguientes horas preparando el aterrizaje. Finalmente apareció la costa española a lo lejos. El capitán informó a los pasajeros que comenzarían el descenso. Toda la cabina parecía contener la respiración. Cuando los ruedas tocaron la pista, un fuerte aplauso estalló en todo el avión. Algunas personas incluso lloraron de alivio. La aeronave desaceleró con normalidad y se dirigió hacia la terminal. Por primera vez desde el anuncio inicial, los pasajeros sintieron que el peligro había terminado. Cuando el avión se estacionó, el capitán tomó nuevamente el micrófono. Antes de desembarcar, me gustaría reconocer públicamente una persona muy especial. Las conversaciones se detuvieron. El señor Daniel Ramírez, sentado originalmente en el asiento A, colaboró durante toda la emergencia. Su experiencia y profesionalismo fueron fundamentales para garantizar la seguridad de este vuelo. Todas las miradas se dirigieron hacia Daniel. Sofía sonrió orgullosa. Los pasajeros comenzaron a aplaudir. Luego los aplausos crecieron, y crecieron aún más, hasta que prácticamente todo el avión estaba de pie. Daniel parecía incómodo con tanta atención. Nunca le había gustado ser el centro de las miradas. Una mujer preguntó desde unas filas atrás, ¿por qué dejó de volar? El silencio llenó la cabina. Daniel observó a Sofía. La niña lo miraba con admiración. Finalmente respondió, porque alguien me necesitaba más. Las personas escucharon atentamente. Cuando mi esposa murió, mi hija perdió a su madre. No podía permitir que también perdiera a su padre. Nadie dijo una palabra, así que elegí estar presente. Llevarla a la escuela, ayudarla con las tareas, escucharla cuando tenía miedo, ver sus cumpleaños, verla crecer. Muchas personas comenzaron a emocionarse. Nunca me arrepentí de esa decisión. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Cuando llegó el momento de desembarcar, numerosos pasajeros se acercaron para agradecerle. Algunos estrecharon su mano, otros simplemente le dijeron gracias. Un hombre de negocios comentó.
Hoy nos salvo la vida. Daniel negó suavemente con la cabeza. Solo ayude donde podía, pero las sorpresas aún no habían terminado. Mientras esperaban el equipaje, una anciana se acercó lentamente apoyándose en un bastón. Observó a Daniel durante varios segundos. ¿Usted es Daniel Ramírez? Sí. La mujer sonrió emocionada. No creo que me recuerde. Daniel intentó reconocerla. Lo siento. Hace 15 años hubo una gran inundación en mi pueblo. Daniel frunció ligeramente el ceño. Recuerdo una misión de rescate. Usted aterrizó un helicóptero en medio de una tormenta para evacuar familias atrapadas. Los recuerdos regresaron. Sí, ahora lo recuerdo. Las lágrimas aparecieron en los ojos de la mujer. Mi hijo estaba entre las personas que rescató. Daniel permaneció en silencio. Los médicos decían que no sobreviviría si no salía de allí ese mismo día. La anciana sonrió. Hoy es cirujana. Daniel sintió un nudo en la garganta. Me alegra escucharla. Ha salvado miles de vidas gracias a la oportunidad que usted le dio. Sofía observaba cada palabra. La anciana tomó las manos de Daniel. Esperé muchos años para agradecerle. Cuando finalmente se marchó, la niña permaneció en silencio durante varios segundos. Luego tomó la mano de su padre. Papá, sí, creo que eres un héroe. Daniel sonrió. No lo soy. Claro que sí. Él se arrodilló frente a ella. Los héroes no son quienes reciben aplausos. Entonces quienes son. Daniel acarició su cabello. Son las personas que siguen adelante cuando la vida se vuelve difícil. Los que ayudan sin esperar nada a cambio. Los que aman incluso cuando están cansados. Sofía sonrió. Entonces si eres un héroe. Daniel no respondió. Simplemente abrazó a su hija con fuerza. Porque después de todos aquellos años, de todas las decisiones difíciles, de todos los sacrificios y noches sin dormir, comprendió algo importante. Los aviones, las misiones y las medallas habían sido parte de su vida. Pero nada se comparaba con aquel momento. Nada se comparaba con el orgullo que veía en los ojos de su hija. Y mientras caminaban juntos por el aeropuerto, alejándose lentamente de la multitud, Daniel supo que jamás se había equivocado al elegirla ella por encima de cualquier carrera. Porque algunas personas conquistan los cielos. Pero los más valientes son aquellos que regresan a casa para cuidar a quienes aman.